रेडियो इंडिया KRPA 11:10 AM प्रोग्राम खबरसार। दोस्तों इस वक्त प्रोग्राम खबरसार ਨੂੰ मैं गौरव ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। रेडियो इंडिया KRP 11:10 ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ www.radioindia.ca। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਐਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 604 592 9191 ਦੋਸਤੋ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਡਰੈਸਿਸ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ 11:10 ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕਸ ਦੇਵੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਮੇਂਦਰਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। And on October 15th we are going to have an election in the city, I think so। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਟਫ ਫਾਈਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮਕਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਪ ਦਾ RCMP ਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮਿਸਟਰ ਇਵਾਨ ਸਕਾਟ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਇਵਾਨ ਸਕਾਟ, ਆਈ ਵੈਲਕਮ ਯੂ ਟੂ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕੀਪ ਦਾ RCMP ਸਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਡਗ ਮਕਲਮ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲੇਟ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ that they will make a transition of the Surrey police to Surrey police from Surrey RCMP। ਸੋ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ RCMP ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਸਟਰ ਇਵਾਨ ਸਕਾਟ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਰਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਠ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਧੁਰੰਦਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਨੇ ਡਗ ਮਕਲਮ ਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਕੈਜੂਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ। So, Mr. Ivan Scott, you are welcome at Radio India on the behalf of Radio India and on the behalf of the people of the city and the taxpayer people of this city. I'll be asking few questions and we'll be having a great conversation with you. I hope
all the people will be having knowledge and we both will enjoy this conversation. Well, thank you very much, Gaurav. I really appreciate that being here. It's been fun the other times I've come on here, and I hope it's going to be a lot of fun too, and a lot of fun for people to actually listen to what we're saying, because I think we're going to have some real good people calling in with their questions, which I'm hoping to do, and it's just a matter of communicating and letting people know what's there, because there's a lot of stuff out there that people don't understand or don't know why. And maybe if I can just say, the Keep the RCMP in Surrey campaign, it's a group of people, volunteers, that we're not funded, we're not political as far as the politics are concerned. We're just absolutely in opposition to Mr. McCallum bringing in the Surrey Police Service, because we have what we believe is a very, very good, probably the best police force in the world here in Surrey, and we can't understand why we should give up something like that. ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਟਰ ਰਿਵਾਨ ਸਕਾਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ RCMP ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮਿਸਟਰ ਡਗ ਮਕੱਲਮ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਕਾਂਟ completely go away from this word politics. So politics is involved. Absolutely. So I'll come to this question in the last, so I'm not going to discuss politics here. So I'm simply going to ask this, that what happened on Monday meeting? Why there was so much fuss and so much chaos in the meeting, and why was that postponed? So I was not there, so all the listeners want to know that what happened in that meeting. Well, Gaurav, what it was is that with the last couple of weeks, as far as Mr. McCallum is concerned, as you know, he's been criminally charged with lying to the police and bringing false charges against citizens. Yeah. And what's happened is that since we've been able to get the court documentation, it's actually been very, very clear, and it's been on most of the main media, that in actual fact he did lie to the police, and then this is why they brought the charges. Yeah. And so what we see is there's and these virtually prove, notwithstanding that he hasn't been to court, this has come out as though he will, as far as I'm concerned, he will be convicted. There's no question about that. And so we say, well, we've got another 6 months here with him. Why do we want a criminally charged person running our city and our Surrey Police Board? Yeah. So ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਡਗ ਮਕੱਲਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਮਿਸਚੀਫ ਦਾ ਕਾਊਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ I think Mr. Ivan Scott, one independent prosecutor, has also made an inquiry, and that's why this charge has been placed on him. Exactly right. And we can go through what it was and this is and why that they brought this charge against him, which is quite a big charge when you think about the person who is a mayor is now charged criminally for lying through his teeth to the police, and now he wants to be the chairman of the police board against criminals, but he's being criminally charged himself. I think this is a ridiculous situation. So I will translate this line to the people that what Mr. Ivan Scott is saying, कि कह रहे हैं कि जेड़ा बंदा आप सरई पुलिस बोर्ड ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਖੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ I think he has no moral or ethical duty to stay as head of the police board and also as the mayor. Exactly right, Gaurav. So what we did is that I got in touch. I got quite a few of our supporters and our group, not with all of them, but the ones that are close by. And I said to them, "Look, we've got to get down there and actually go make our voices known about this type of thing, and be sure that
we're against having somebody like that who doesn't have the morality, doesn't have the ethical, doesn't have the spine, doesn't have the feelings of his constituents there, that he will stand and say, definitely not. He's not going to get out of there. And we think that that's a ridiculous thing to happen. So, Mr. Ivan Scott, have you seen any politicians who have been, in previous times, have been charged and on moral ethical basis he has resigned? They have. There's been a couple out I think it was in Coquitlam, where the mayor there he stepped aside when there were some charges that came against him, or even some type of thoughts about this, and he stepped aside and said, look, I'm innocent, but I will step aside until people have got into it. And that's been done. And there was a couple of people. There was one guy in Surrey quite a while ago, and his name just passes me by, and he actually went to jail for a while because of similar type of things. Okay. So मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ? ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਕਿਟਲਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ. ਸੋ what is simply stopping Mr. Mayor Doug McCallum to resign? I don't know what's going into his mind. He doesn't have the spine, I think. What's wrong with him? I think you said it all there. One of the problems about Mr. McCallum is that he's always had this sort of thing about it's my way or the highway. We've got to know him as the Teflon man. Nothing seems to stick to him, and he's very, very arrogant in this sort of way. And a little while ago, the Surrey Police Board itself, who he is the chair of, requested that he resign the chair because they were embarrassed about working for a chairman that has been criminally charged in what they are trying to stop. And here he is, and he comes up and he says, I refuse. The thing is that there's no law yet that says that he has to stand aside. So he's standing behind that and saying, I don't care what you say. I can do what I like, and I'm really not interested in what people think. So we are going to take a short break here, Mr. Ivan Scott. It's a very interesting conversation with you, and as you have earlier said, it's not just a simple matter. It's very serious to listen for the people of this city, because they pay their taxes and they have the onus and the responsibility to listen and understand what is going into the city politics now. So ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਈਏ. ਸੋ ਕੀਪ ਦਾ RCMP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮਿਸਟਰ ਇਵਾਨ ਸਕਾਟ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ. ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਅਗੇਨ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਆਸਕ ਦ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸੇਮ ਮੀਟਿੰਗ which was rescheduled for the Wednesday, and today he was simply delivering his 2022 State of the City address in the full house today. So he was simply making people count that what he has done in his tenure, and he was saying that 21 capital projects have taken place and this city has grown. We all know that through the pandemic the businesses have suffered and people have been going through 1,000 type of new problems, and this is the only person I think who is saying that the city of Surrey has progressed. So why is he saying this, and do you agree with his notion that the city has actually progressed? No, not at all, Gaurav. The city has not progressed whatsoever, and it's just indicative of how he has lost touch with what is happening out there. He doesn't speak to the people. He's not out there talking to the man on the street. I mean, you have a look at some of the other councillors out there. They're out there at all these different places to go and talk to people and find out with people and give them what's going on. No. Just look around you, Gaurav. You can see that the city of Surrey is now looking very tired. It's not being maintained properly. The budgets have all been cut from all of the
the departments there. The people have still been laid off from before. It's he's lying again. I mean, if he's been caught lying with this criminal, then I think that everybody will know that he's lying again. And to me, that's ridiculous. ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵਪਾਰ ਸਫਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਐਸਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਮਿਸਚੀਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। So, Mr. Ivan Scott, I have been to Toronto recently. Just I was comparing two places. I know that there has been a big difference between these two places. Cannot be compared. But as cities, I have been seeing that that is a very deteriorative condition of the roads and the traffic and the drug control issues and that violence. Everything is happening in the city. And in this very particular extremely hard condition, what was the need of police transition? Why he is so arrogant about this issue? Well, ever since when he was mayor before, he had a couple of run-ins with the police, Surrey RCMP, and they didn't bow down to what he was wanting them to do because it wasn't legal. Okay, and I've got a letter here from Mr. McIntyre, who happened to be the chief at that particular time, indicating exactly how he treated them and what he was wanting about and what happened, etc. And you know, this man has never given anybody any respect. He demands respect just because he's the mayor, not because he's a good man or whatever it is, just because he's the mayor. And if you want respect, you have to give respect, and he has not respected anybody in the city since he came into mayorship 3 years ago. So my question was, in other terms, I can ask this question to you: what's wrong with Surrey Police Board or this transition issue? Why you are defending RCMP? Why should we RCMP living in the city and serving the same way it has been? What's wrong with Mr. Doug McCallum's attitude about this issue? So again, I can explain these questions. Why do you defend your whole movement, the opposition towards that Doug McCallum's decision to change this police? Why people definitely would be in a hurry to know this? What are the main issues? Why RCMP is important? Why changing the police from RCMP to municipal police is costly, and I just want to completely know this whole scene. Sure. Now, in the last municipal regime here in Surrey, which was run by Miss Hepner, Linda Hepner, at that particular point, there was thoughts brought up that perhaps Surrey should have a look at whether it's viable to keep the RCMP from a safety point of view, from a cost point of view, from whether the people wanted it, because there were some people that said that they wanted a new police force, and Suk Dollywell was one of the guys at that stage, so he was pushing that type of thing. And so this is where they were coming. They've been working on it for about 6 months before the municipal election, and they said what they would do is they would ask people what they wanted. They would send out and they would make a referendum to faction that, and what we try to do with the provincial government. And they would ask, and they would have open houses, and they would talk, and they would go through this whole thing. And after about 6 months, they went through and got this and made a beautiful plan out there, and eventually came to it and they said, it doesn't make sense. It doesn't make sense from virtually the professionalism, the experience, the costs, which just to go to a normal police force, or let's say another private municipal police force, are ridiculous compared to the RCMP. I mean, Surrey, for example, gets a grant from
from the federal government every year to the point of about $25 million Okay. to pay for RCMP. That goes away. Yeah. We're going to have to pay an extra $25 million. Just, that's one thing about it. ਓਕੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ RCMP ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ RCMP ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਡਗ ਮਕਲਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀ RCMP ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ question related ne. So in very brief words I would like to ask questions. What is the cost basically, as he have I have heard that he has also lied about that cost also. He has never been, when the costs first came out, the transition costs were going to be approximately 19 to 20 million dollars, okay, and that doesn't sound too bad, and then all of a sudden it went up to 49 million dollars. And it started sounding ridiculous. Now it's up to about $64 million, and it's going to go up and up and up, and the transition is not even there yet. He said that he would have it done within 2 years. There's no ways that he'd have it done in 2 years. So how do you predict what is the cost going to be? It's going to cost us over the next 10 years, Gaurav, it's probably going to cost us an order of $250 million. Wow, yeah, it's huge. It's huge. It's absolutely huge. And they've never come back with what their predictions are. They've just been spending money like drunken sailors, and basically on salaries and on union negotiation. That is, first of all, it's the richest union negotiation, union agreement in the whole of Canada. They have now, everybody in Surrey, the Surrey police force is now the best paid, highest paid police force in BC, and probably in the whole of Canada. And why? All of a sudden they come out there with the top, and the top is, as far as I'm concerned, is the RCMP, and they're not earning nearly as much, or not earning as nearly as much as these guys, who are inexperienced, old guys. They can't get people to join them. They were in Toronto the other day trying to get people from there, and he said, "Oh well, we'll staff here with people that are local." Well, if he's got 30 local people in there at this particular point in time, he's very lucky. It's really shocking to know that the cost simply is rising, and they are not very much clear about what is the exact amount of the cost. So ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਸਟ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਇਵਾਨ ਸਕਾਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ 18 ਮਿਲੀਅਨ, ਫਿਰ ਦੈਨ ਟੂ 64 ਮਿਲੀਅਨ, ਦੈਨ ਬਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਐਸੇ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਦੀ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਵਾਨ ਸਕਾਟ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕੀਪ ਦਾ RCMP ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਸਟਰ ਡਗ ਮਕਲਮ ਮੇਅਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ for the sake of criticizing ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ data based ਕਰਦੇ ਨੇ। So I have just gone through that data, Mr. Ivan Scott, that RCMP has already 843 officers, and the proposed Surrey Police Force is to have 805. So we are going to have fewer officers first of all. Then a great deal of infrastructure, new cars, helicopters and other facilities are required. So where is Mr. Doug McCallum going to fill that gap between? Do you think he will be successful or not? He absolutely won't be successful, Gaurav, because one of the things and we've got to remember here, and I want to reiterate that he is being
criminally charged for lying. So let's get that behind us again, because I really think that people should appreciate what he's doing. When he said that he was going to bring the police in, first of all, he was going to bring in 805 police officers as opposed to 843 that the RCMP has here, and they've been understaffed for years, and that's not their fault. It's up to the city of Surrey. And I think when Linda Heckner was in here, I think they brought in 20 people, and that was about 4 years ago. And the city of Surrey has been increasing by about 12 to 1,500 people a year, and the number of police has not gone up. The RCMP in Surrey in the last 2 or 3 years has taken tremendous strides in trying to keep the statistics down. And if you have a look at the latest thing there, it's down everywhere. It's down with homicides. It's down with every single that's over there. So they're doing a fine job, and they're not getting any kudos for that. Now, one of the other problems about having these 805 that are not going to be able to do what the 843 do is that, according to the thing of this way that it stands now with the police union, the SPS will be 2 per car. The RCMP rides, and it always has ridden, with 1 per car. So they've got 200 cars, let's say, for example, the RCMP. With McCallum, he will only be able to put 100 cars out. Okay. So how is he ever going to stop crime better than what numbers? It makes no sense whatsoever, and he lied about that in the beginning, and people, unfortunately, believed what he said. And what about the helicopters? The helicopters is another story. The helicopter is an RCMP helicopter, and people down in the Lower Mainland can utilize that helicopter. They pay for that. I mean, it's an RCMP helicopter. The RCMP doesn't really charge for the helicopter, but other people like Vancouver and places like that, if they need the helicopter, the RCMP is just too glad to go and help them do that. Okay. But let's be honest, if there's something going on with the RCMP in Coquitlam and there's something going along in Surrey, who do you think is going to get the helicopter? Okay. So ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਸਪੀ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੁਕੋ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜੇਕਰ ਆਪਦੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ 100 ਕਾਰਾਂ 200 ਕਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੀਐਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 100 ਕਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਉਧਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਦਰ ਵੀ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਘਟਾਇਆ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਵਨ ਮੋਰ ਇਸ਼ੂ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ crucial about that's about the code of conduct investigations. Surrey Council suspended new code of conduct investigations before next elections, and I think there was a very big span of time was already there. It should not have been happened, but this is what Mr. Doug McCallum had done. So what was his fear? Why he did this? Well, according to the ethics commissioner that's here, the ethics commissioner is here basically to judge ethics of the city council and the council members. Yeah. Okay, and what's happened is that there's been a lot of and unfortunately, the ethics commissioner, if he does undertake some complaint, he undertakes it and then he has to present it to McCallum. Right. And if McCallum doesn't like it, it doesn't go ahead.
And there's been a whole lot that have come up against him that they've taken up, and they've never seen the light of day, because why would he do something that might be a disadvantage to himself? And so with this whole thing coming up, and it's the new election coming down, you would think that sure, okay, as you get closer to the election time, there may be some really ridiculous ones that come up, and then they spend their time trying to chase some spurious thing that etc. And I'm okay with that. Give them a break, let them get on with it. But now he's extended that right out, so that even now you're not allowed to, even the ethics commissioner is not entitled to take any of these things. And if he did anyway, McCallum would just throw it out. ਸਿੰਪਲੀ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਡੱਗ ਮਕੱਲਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ one more question, Ivan, yes. Here is that is his public mischief case going to be included in this investigation by the ethics commissioner or not? Does it make any difference to the status of this case? Not really. It should, because I think there are a few complaints in there, but he's been told that he can't do that now because they've suspended him. And to be quite honest, the case is the government of British Columbia against McCallum. And so, this is not insiders or whatever it is. This is stuff that he was caught lying for, and the videos prove exactly, when he said that he was ridden over, his foot was ridden over, the video shows absolutely clearly nothing like that happened. He said that the lady came up and pinned him to a car. Nothing like that happened. She stopped on the far side of the road. He walked across to her and started shouting at her. Okay. And then, he was hobbling. He was injured. Well, the video showed that when he came across to talk to me, he wasn't injured. He wasn't hobbling. He was running virtually. So, I'm sorry, liar McCallum. Okay, I'm again going to tell this in Punjabi to my listeners, because I have already told them so many times, but it is very interesting when you narrate this thing live. So, ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੇਵ ਔਨ ਫੂਡਸ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਸਟਰ ਡੱਗ ਮਕੱਲਮ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰ ਤਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਮਿਸਟਰ ਡੱਗ ਮਕੱਲਮ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਬਲਿਕ ਮਿਸਚੀਫ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਮਿਸਚੀਫ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਦ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਟੂ ਯੂ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਨੀਅਰਿੰਗ, ਆਈ ਐਮ ਹੀਅਰਿੰਗ so many voices and the names of the people who are going to be mayoral candidates, including Brenda Locke and some other names. So what's your stand? Are you going to politically support one of them, or you yourself are going to take direct part into the elections? What's your view on this issue? Gaurav, that's an interesting question, because one of the things that we are very, very clear on, and I'm being very, very clear on, there's no left or right as far as is concerned. If a candidate for a mayorship or a candidate that stands for a council or whatever, or a slate, if they have publicly come out and announced that they are for keeping the RCMP in Surrey no matter what, and they're basing their platform on that, then I am prepared to endorse them and support them under those circumstances. At this point, there's only one group that has actually come out and done that, and I'm wondering if anybody else will come out. I'm not expecting too many of those people, because they play the stupid political game about, we want the best police force for the
for the citizens. Me too. I think I've got it. I think it's the RCMP. So, Yeah. you know, if they don't come out, then I won't endorse them. At this particular point in time, I'm not really sure. You know, there's been so much talk about who's out there and who has declared and who, whatever it is, and soon I will have that information, and I will be, and if they want to talk to me, they can talk to me. I will actually find out from them, are they prepared to endorse or to support keeping the RCMP there. And we're very clear on that. ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਹਰਸੈਲਫ ਐਜ਼ ਦ ਮੇਅਰਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਐਂਡ ਕਨਵੇਡ ਇਟ ਟੂ ਦ ਆਡੀਅੰਸ ਦੈਟ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ RCMP ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੂਗਾ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਕਲੀਅਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਇਵਾਨ ਸਕਾਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਿਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ, ਵੀ ਆਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਅਬਾਊਟ that issue also. There are 100 more questions which definitely have to be asked from you, but we have a very short time. So Mr. Ivan Scott, you are one of those 7 residents to whom Mr. Doug McCallum does not like. We are one of 7 residents of 1,100 residents that Doug McCallum doesn't like. So I think I had 20 more questions which had to be asked, but unfortunately we don't have time. In the last moment, we have 1 minute. I would like to know that who is going to pay Mr. Doug McCallum's legal fees. I would like to know that as well. So unfortunately, it should be him, because then it wouldn't be a problem anymore. But because the city of Surrey has incorrectly said that they would do that, he's got big pockets, and so he's carrying on spending money left, right and centre. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿੱਛਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਮਿਸਚੀਫ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਹਾਇਰਡ ਮਿਸਟਰ ਰਿਚਰਡ ਪੈਕ, ਆਈ ਥਿੰਕ, ਰਾਈਟ? ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਕਾਸਟਲੀਐਸਟ ਲਾਇਰ ਇਨ ਦਿਸ ਏਰੀਆ। ਸੋ ਹੂ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪੇ ਦ ਲੀਗਲ ਫੀ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਪੇ ਕਰੂਗਾ। ਸਿਟੀ ਨੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪੇ ਫॉर दैट। ਬਟ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ, ਬਹੁਤ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਪੀਪਲ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪੇ ਹਿਜ਼ ਲੀਗਲ ਫੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਮਚ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਯੂ ਮਿਸਟਰ ਇਵਾਨ ਸਕਾਟ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਪਰਸਨ ਟੂ ਦ studio. So I again invite you for the next week we will decide the day. We definitely are going to talk about so many, I think 100 more issues related to City Surrey and Mr. Doug McCallum. The next exciting episode of Surrey. Thank you. Thanks for being here. Thanks, Gaurav. Thank you.